Ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno ogwa April omwaka 2026 Paliamenti yayisizza embalirira Uganda kwegenda okutambulira eya 2026-2027 era ng'eno ebalirirwamu obutabalika oba trillioni za Uganda ziri 84.3 trillion national budget for 2026-2027 financial year. Naye ekyo nga kiri awo waliwo amabago abiri agali okulumya bannayuganda omutwe. Amabago ago mulimu erya sovereignty bill, mulimu erya new withholding taxes 2026 era nga kyenjagala okwogerako lye lino erya new withholding taxes 2026 sovereignty bill. Nja kujja wano twongere okugikubaganyako ebirowoozo nga ne Parliament ekyagenda mu maaso okugikubaganyako ebirowoozo. Abantu bangi naddala abali mu formal sector abali okwekozesa bebali okukozesa obunkenke bwe balina mitima tebugambika olw'emisolo emipya gavumenti gyereese okulaba ng'etakisinga bannayuganda kubanga okusinziira ku bajeti eno eyayisiddwa ey'obuwumbi ey'obutabalika 84.3 sente ezisinga almost 70% zigenda kuva mu bannayuganda domestic revenue. Kitegeeza nti gavumenti erina okukola kyonna in their means okulaba nti no bajjayo sente zino basobole okufandinga bajeti eno. Kanjikuyisizeemu mu lufuutifuuti. Finance State Minister Henry Museveni told Parliament that the budget will be financed through domestic revenue of shillings 44.18 trillion, representing more than a half of the total budget, and other sources include domestic borrowing of 11.97 trillion, external project support of 11.27 trillion, domestic refinancing of 13.97 trillion, petroleum revenues of 1.88 trillion, budget support grant of 1.22 trillion, and local government revenue of 339 billion Uganda shillings. Of the approved expenditure, 47.16 trillion has been allocated as discretionary spending, while 37.23 trillion is classified as statutory expenditure covering debt servicing, wages, pensions, and other legal mandated obligations. Awo wetuba tukoma. Kati lwaki njagala twogere ku nsonga eno? Bannayuganda bangi nkugambye emitima gibeewanyise era babuuza ife omuntu wa wansi agenda kugoyingawa era abantu baagala okumanya emisolo gino gye baleese mu bujjuvu gigenda ku affectinga gitya. Sooka owulire omusajja ono ng'akunnyonnyola era nga breakinga down emisolo gino egyaleeteddwa ku bannayuganda. In fact gitandika okuteekebwa mu nkola ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu, that is July 2026. First hear from him. Gye gino emisolo emipya gavumenti gye yaleese mu Uganda. Gino gigenda tandika okubagibwako nga lumu July 2026. So nga lumu July teweekanga nga sente zino zikugiddwako. Omusolo ogusooka high income earner tax. Gwe wenna nga akaunti ye ya banka eyingize milioni 12 buli mwaka ng'osussa milioni 12 gwe bakuyise high income earner ofuna nnyo. Kakati gavumenti ogenda giwayo 10%. Bw'oba ofuna milioni 12 gavumenti ogenda giwayo milioni 12 za musolo. Ezo zikugibwako lwakubeera ofuna nnyo. High income earner tax ogwo musolo mupya. Number 2,
gwazanya zaala mubadde mwewaana nnyo wano ku TikTok muzanya zaala kati gavumenti egenda bajjako 15%. So bw'owangula miliyoni teweekanga okutandika nga lumu Julaayi bajja kuweereza emitwalo 85. Nkiddamu bw'owangula miliyoni emu mu zaala ogenda kuba ofuna emitwalo 85. Kati tombuuza nti atenzo wa forex nti atenzo mwenna mulimu zaala gaming ne zaala mwenna mugenda kugibwako 15%. So bw'owangula miliyoni ate toyomba nga bakuwadde 85. Emitwalo 15 gavumenti ezitutte. Okay. Omusolo ogwokusatu 10% withholding tax on commission. Mwaba mobile money mbadde mufuna nnyo. MTN bweba ino okuwa commission wa miliyoni emu kati gavumenti egenda kujjako emitwalo 10 ojja funa 9. So bw'oba ofunye commission wa miliyoni naye ne bakusindikira 9 tokayana nnyo. Omusolo ogwokuna ye 6% withholding tax on non-business assets. Bw'oba olina ekintu kyonna ky'ogenda okugula nga tekikola mu business ng'ettaka ogenda waayo gavumenti 6%. So bw'ogenda okugula ettaka lya miliyoni 10 gavumenti ojja giwako miliyoni 6. Okukiwulira nti waguze ettaka lya miliyoni 10 ate zino ssente zenjogerako tolowooza nti ogenda zisasula. Waliyo penalties eno wansi. Singa olemererwa singa etteeka lino likwata ogenda sasula ojja sasula obuwumbi 4. Etteeka penalty buwumbi 4 oba okusiba emyaka 2. So bw'oba oguze ettaka lya miliyoni 10 gavumenti enogiwako miliyoni 6. Eyo 6% withholding tax on non-business assets. Nga lumu Julaayi. Okay. Omusolo ogw'omusanvu gye bayita Protection Sovereignty Bill Diaspora Tax bagala gisuula. Gwasindika ssente okuva Bulaya zijja Uganda tezigenda kuddamu kugibwako omusolo. Wabula gwali e Uganda okusobola okukozesa ssente ezikusindikiddwa ojja kugibwako omusolo. Okitegedde? So gavumenti etuyambyeko awo. Asindika ssente z'osindise ze zituuka e Uganda. Wabula gwazikozesa e Uganda Worldwide Income Clarification wano wetugenda okugirako ssente nga ziri Uganda. Number 8 ye foreign funding cap. Omuntu yenna okuyingiza miliyoni 4 tosasola yingiza miliyoni 4 mu mwaka gumu toyikkirizibwa kufuna miliyoni 4 na kudda waggulu nga ziva bweru nga Ministry of Internal Affairs temanyi. So ogenda no registeringa n'obagamba bannaye bampaddeyo 5 ne bakulambulula engeri y'okuzikozesa. Olina okuzinnyonnyolera zivaawa. Ekyomwenda agent of a foreigner. Agent of a foreigner yoyo alina business nga abazungu be bagiteekamu ssente. Simanyi olabirira abaana mwerimbika nnyo mu kulabirira abaana. Kati bw'oba olabirira abaana nga ssente bazungu be baziteekaho nga ssente abazungu be bazisindika gw'oli agent of a foreigner olina okuregisteringa ku Ministry of Internal Affairs. Kati ebyo obutabikola nkugambye ogenda sasula biliyoni 4 oba okusibwa emyaka 2. Kino kituuza. Okay. Nkyabasomera. Kati waliwo no bank release to agents. Singa ogaana okuregisteringa ne Ministry of Internal Affairs banka tekkirizibwa kuwa ssente ziva bweru. So banka erina okuzisiba. Singa ogaana okuregisteringa ne Ministry of Internal Affairs okutegeerera kubanga mu ssente ezo muzoonoona nga tosobola kuzinnyonnyolera. Simala ziva Canada, simala ziva Russia, olina ogenda ku Ministry of Internal Affairs n'onnyonnyola. Ekisembayo ku income tax, omuntu ayingiza emitwalo 33 buli mwezi togenda kugibwako musolo. So omusolo gutandika ku mitwalo 33 mu 15. Bw'oba oyingiza miliyoni 10 n'okusoba buli mwezi nga gwe musaala gwo gw'oli mugagga gavumenti egenda kisoko giwe miliyoni 2.88 nga yo tokutteeyo. Kiteeza ku miliyoni zo 10 ogenda soko otuweeko miliyoni 2.88 osigazeeko miliyoni 7.18 ezo ogenda osigazaako. Kati kwezo z'osigaza nazo zikyali nnyingi gavumenti ogenda giwaako 40% ku buli ssente ezisukka miliyoni 10. Nabitegeera. Kati gwayingiza emitwalo 48 gavumenti ejja sooka ogiweeyo emitwalo 2.6. Ezo nga tokwatayo ku percentage. So osoka sola zino soka ne zikugibwako ne tuweka tubala percentage. Bino byenjogera bitandika Julaayi nga 2026. Miliyoni 10 kudda waggulu 40%. Naye ng'osoose waayo miliyoni 2.8. Kati ng'omaze okuwulira breakdown eyo nange njagala nkuyisizeemu lukwakwayo mu lufuutifuuti. New withholding taxes in Uganda 2026. Esooka first, that is 5% of withholding tax on foreign loan interest eyompya.
Kino kitegeeza kyoba ekikyuse interests paid by Ugandan companies to foreign lenders, that is banks, financial institutions, will now attract 5% withholding taxes. So before, many of these payments were exempt. Tezagibwangako musolo, kati zigenda ku attracting 5% the withholding taxes. Impact increases cost of foreign borrowing. It going to affect infrastructure financing and big projects. Second, 10% withholding tax on telecom and mobile money commissions. Eyompia. It applies to mobile money agents, airtime dealers, telecom service commissions. Rate yabo eri 10% final tax in many cases. Its impact, it will reduce earning for agents and digital service providers. Owulira nkuwa nenkwa ne impact oba complication ekirimu. 3. That is 15% withholding taxes on betting and gaming winnings. Eyompya. Charged on net winning after deducting stake. It targets sports bettings, casinos, gaming platforms. Eyokuna tuli ku withholding taxes empya ezakaleetebwa. Eno 86% withholding taxes on public entertainers. It applies to musicians, abayimbi, MCs, abakwata akazindalo, performers, abaperforminga. Ekigendererwa to formalize taxation in the entertainment industries. Kati bano bagenda kuba bataxinga directly. Government egezaako okulaba nti nno enoonya wa wejja ssente okulaba nti nno efinancinga budget yaayo empya. Withholding tax endala eri 6% withholding taxes on purchase of non-business assets eno mpya. This applies when buying personal assets not business related, also linked to taxing gains on personal property sales. Kino kiri kitya? Kangeza olina ettaka ly'otunda, ogenda ditunda miliyoni 10. Gavumenti ojja giwaako emitwalo emeka, ojja 6% of that money that you've sold your asset. Kitegeeza nti nno miliyoni 10 gavumenti ojja giwaako emitwalo 6. Kubanga 10% kabeera kakadde kamu, kati ojja giwaako emitwalo 6. Obanga otunze miliyoni 10 kati bala kaba kakadde kamu ojja giwaako emitwalo 6. 10% withholding tax on telecom related commissions now covers broader telecom ecosystem, that is network systems, services, digital platforms. JJ Misolo, existing withholding taxes which still applies. 15% withhold taxes on dividends, interest, royalties, management fees, especially for non-residents. 6% of withholding taxes on government payment for goods and services. So, here is the big picture. Why these changes in 2026 financial year? The government is expanding the tax base first. It's also targeting digital economy and informal sector. It want to increase revenue collection at source withholding stages. So, kino kitegeeza ki? What does this mean? Business owners, more deductions at source and lower cash flow. Agents, that's mobile money. Telecoms, reduced commissions. Borrowers, higher cost of foreign loans.
entertainers and gamers now are directly taxed ndikuwa mu bufunze. Okitegedde? Kati waliwo kati ate omusaala nago bagenda tandika bagongeddeko. Kitegeeza kino waliwo nga wawulidde mu video eri sigenda giddamu, waliwo ssente empya gavumenti zegenda okusalako gwafuna omusaala naddala okutandikira ku $35,000 okudda waggulu ng'ovudde ku giri pay as you earn, but waliwo omusolo omulala gwe bagenda okuggyako. Wano kitegeeza ki? If you earn miliyoni emu monthly, first bagenda kuggyako $20,220 era nga net salary eyinza okuba $79,800. Kitegeeza ki? Nti abadde akukozesa watakongera ssente oyinza okuba ng'ogenda kukolereranga kida kyonka kitegeeza ogenda kukolereranga kulya buli tewali nkulaakulana kubanga gavumenti emisolo gyereese gino gigenda kuluma direct era okutandika ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu. Kugambye emisolo gino gyonna we gigenda okubeera effective. Kankusiibulire wano, kansubire kyonna ky'obadde weetaaga okumanya okifunye mu vidiyo eno n'ebyo byenva okunnyonnyola wansi awo. Njagala nkusiibulira wano gwe kikyolowooza ku misolo gino empya. Etteeka erikyakubaganyako ebirowoozo eddala lyerya sovereignty bill tujja kujja tulitemeeteme olabe parliament ate yo kyegamba mu kaseera kano nga gavumenti erumye wansi ne waggulu. Lwaki gavumenti ereeta ebintu bino? Recently gavumenti tekyafuna buyambi kuva bweru era nga kino kireeteddwa opposition okulaba nti nno engeri gye badde boogereramu gavumenti ekifaananyi kya Uganda ebweru eyo kifudde. Kati ezimu ku funding ezibadde zijja okuyamba Uganda tezikyajja. Kati gavumenti erina okukola bukubirire okulaba nti nno eyimirizaawo budgets zeefulumizza kati nga ssente zirina kuva mu mmwe bannayuganda, si eri muntu yenna wabula mu mmwe bannayuganda. Kyova olaba nti n'emisolo gino gyeyongeddeko ate era nga gikyajja. Nkugamba nti gikyajja era mwesibe bbiri buli omu wali oba wali wa protecting again oba wali oli mu protest vote oba wali oyagala New Uganda, whatever it is. Kati kino tekikyasosola. Akalulu twakamala, abalonzi mwalonda nga we mwasalawo. Kati it is time for you to feel the heat. Nze njagala nkusiibulire wano kubanga ffenna kyekimu. Ekinyiga nze naawe kikunyiga, ffenna tuli bantu, tuli muntu wa wansi. Nkusiibulire wano kikyolowooza ku nteekateeka eno oba ku bbiiru zino ezireeteddwa withhold taxes ezireeteddwa eri bannayuganda saako ne budget ya Uganda eyayisiddwa. Kikyolowooza kiteeke mu comment section. Teweerabira ku subscribinga, ku sharinga na ku likinga vidiyo eno. Ku lwa Katonda n'ensi yange ate tusisinkane mu vidiyo egenda okuddako. Bw'oba nga olina kyoyagala okusuggestinga, olina kyoyagala okubuuza, okunnyonnyoka, kiteeke ku 07833207. Eyo ojja kuyita ku ya WhatsApp, tokuba teeka ku WhatsApp, tujja kuba tusobola okunyumya any suggestion kyonna kyolowooza ekya channel eno oba kyolowooza ku Uganda, tujja kuba tusobola okukisharinga wamu. Kusiibudde wano kwa Katonda n'ensi yange. Katonda abakuume.